kesho, Nairobi, Kampala, mpaka Bongo. Tunacheza na kodance, yeah. Tunacheza na kodance, yeah. William Knowles, why are you here in London today? It's nice weather. I'm working for Rural Energy Foundation. Right. And Rural Energy Foundation has been selected as a winner of the International Ashden Awards 2010. When did you start dealing with the energy issue? We started back in 2007. And what we do is we train entrepreneurs to sell solar home systems and solar lanterns. If entrepreneurs know how to sell it, how to install it, how to maintain it, how to service it, they start selling it. And the product becomes available to the rural households. That's what we do. And so far, last year, we sold 12,000 solar home systems in Tanzania. Can a person who is working in the village with a very small salary of 5p per day afford to pay this? That's a good question. Many people can, but you have solar solutions in different price categories. You have expensive systems of 100 watts, for example, $500 US. But even you have small solar lanterns of only $15. So in between there is something for every salary category. In addition, we have loan schemes. So we work together with microfinance institutions and with retailers who provide loans to the poorer or low-income households. So is it a private thing, or is it a government? What is it? How is it charity? Well, what we are doing, we are an NGO. But all the people we work with are entrepreneurs. So the only thing that is not commercial about us is the fact that we are an NGO. But for the rest, we work with entrepreneurs, we support them, and we strongly believe in a completely commercial supply chain. If we start subsidizing things, or if we start giving away presents, people will not even do it. It should be done commercially. The only thing is that we right now kickstart the market. Tanzania is our biggest country right now, where we're generating, I think, 25% of our total sales in Tanzania. You think this is the way forward for power cuts and all these problems? I don't see a problem here. I see a huge opportunity for rural Tanzania and rural Africa to leapfrog the carbon-intensive development path that we are following here and we continue to follow. What is better than rural Tanzania becoming a showcase for the rest of the world, where every household, no matter how rich or how poor, is self-sufficient in its energy supplies in a carbon-neutral manner. And don't forget, a solar home system may sound expensive if you buy it, but if you start using it, you have free electricity for 15 years. If you compare that to the $1, $2 that people pay every week for kerosene, it's cheap, it's very cheap. Well, the government of Tanzania has adopted the right policies. They are in favor of renewable energy, and rural electrification is on top of their agenda. They have created the REA, the Rural Energy Agency, which is really helping the sector, facilitating, bringing loan money and other sources of money into the sector. The government is doing its best right now. Of course, it can always be a little bit better, but so far it is one of the, let's say, most facilitating frameworks in all the African countries we work in. Umemejua. Nilikuwa naongea na William Knowles ambaye ni Mholanzi na alikuwa Tanzania, na anasema kwamba swala la kutumia umeme jua anavyosema ni swala ambalo litarahisisha maisha hasa vijijini na sio bei ghali. Huyu anaitwa Chris Mulingo toka Uganda. Nitamuuliza maswali kuhusu swala la kutumia umeme jua kwa lugha ya Kiingereza. Chris Mulindo. Yes. Oliotia. Devulunji. Mulunji. Yes, sir. Thank you. I work for the company as a business coach. The company I work for is called Rural Energy Consultants Uganda, is a local partner of Rural Energy Foundation. So we execute programs on behalf of Rural Energy Foundation. Is the government of Uganda supportive of what you're doing? Yes, the government is supportive of what we're doing.
For instance, in Uganda, the tax policy is quite favorable for the solar industry because most of the solar items that are imported are tax-free. First of all, what we do, we usually meet these retailers, rural retailers, and we help them to carry out awareness campaigns. So we go to the rural areas and we sensitize the people on what solar is. So the message we take to them is the benefits of having solar. Sure. So what will they do? What equipment will you use to get the sun energy? Okay, so we have a solar panel which you mount on your roof. The solar panel converts the light from the sun into electricity. The electricity is then stored to a battery, and then the battery supplies the loads. But we also have a charge controller in between to regulate the amount of electricity going into the battery and going to the loads. So for instance, when the battery is full, it stops the electricity from going into the battery. And we also have an inverter for other appliances which use alternating current, like a TV and the businessmen who control the traditional electricity, they're gonna not be angry with you guys bringing this cheap way of using. No conflict. No, I don't think so, because first and foremost, deep in the rural areas there are hardly any other alternative sources. For instance, in most of these areas we do not have grid power. The only alternative they have is maybe buying paraffin and using candles, but still this presents a good opportunity in itself. Amanyi genjuba gakola. Tumeshinda kwa njia ya kupromote biogas nchini mwetu Kenya. Kwa wakulima ambao wamefuga ng'ombe, tunawasaidia kujua manufaa ya kujenga biogas ambao ni namna ya kutumia kinyesi kutoka ya ng'ombe ndio iweze kutoa biogas ambayo inatumika kwa kupika na kuwasha mataa, na hiyo inasaidia wakulima vizuri kwa sababu ya kwamba kuni huwa zinaleta shinda mingi ya moshi, zinaharibu misitu. Manufaa ya ng'ombe imeongezeka sana kwa maana mkulima atapata maziwa kutoka kwa ng'ombe, mkulima atapata mbolea mzuri kwanza kutoka kwa hiyo biogas, na pia atapata gas ambayo ni kama tu ile gasi ya mtungi, ambapo sasa hiyo hakuna moshi wakati unapika, na pia kuwasha mataa kwa manyumba, na hiyo sasa inaongezea manufaa kwa mkulima. Hiyo ni Kenya nzima au ni miji fulani tu? Tunajaribu kuendelea Kenya mzima, lakini tunaanza kwa miji fulani, visehemu fulani vile ambavyo wakulima ndio wako wengi ambao wamefuga ng'ombe kwa mahali kunaitwa zero grazing, ambapo ng'ombe zimefugwa kwa nyumba, kwa maana pale ndio utaweza kukusanya kile kinyezi vizuri. Kwa hivyo kuna mahali kwingine bado hatujaweza kufika, lakini tuna hiyo mpango ya kuendelea tukipanua kwa kuendelesha hilo jambo la biogas technology. Kwa maana kwa mfano hizo miaka zote ni hizo NGO za kutoka nje zimekuwa zikipromote biogas, na nchi zetu serikali zetu wakati zinafaa kuwa zinahusika kupromote biogas hazina hilo jukumu, hazijabeba hiyo kama mzigo yao vile. Wao viongozi wetu, wewe ungetaka wafanye nini? Unajua wewe ni mtaalamu na wanakusikiliza, unataka wafanye nini? Mimi ningewaomba washirikiane na wote ambao wako katika hii field ya kupromote biogas. Wajaribu kusupport kwa njia ya wakulima, kuwasaidia, kwa maana wakulima wengi hata hawana nguvu ya pesa ambayo inaweza kujenga biogas. So ingelikuwa kama wanasaidiana na mabenki kwa mfano, ambapo sasa mabenki itakuwa inapea wakulima loan ambao haina interest kubwa. Hiyo sasa itasaidia hata wakulima kuweza kujenga mabiogas bila shinda ama ile mzigo kubwa ya kurezi zile pesa, ambapo sasa inakuwa ni shinda kubwa kwa wakulima wengi. Kwa nazungumza na Samuel Kinoti toka Kenya, yeye amewalezeni namna anavyofanya. Yuko hapa London, ni mmoja walioshinda tuzo ya kimataifa ya Ashden. Kwa hiyo kimataifa yanatambua juhudi zao wanaofanya wa jamaa. Kesho Nairobi, Kampala, mpaka Bongo, tunacheza na dance, yeah, tunacheza na dance, yeah, mpaka kesho yake tutakuwa tunacheza na dance, cheza na dance, cheza na dance, cheza na dance.